Hello and good morning. Good morning to everyone. Buenos días. Buenos días. Hello, Hola, Tanya. buenos días a todos. And hello to Pascal. We are going to have an engaging discussion. Pascal will ask the questions in Spanish because my Spanish is as good as my Chinese, and I will do the same. I will ask questions in English. Pascal, perhaps you can start with the first question for Claudia. Ok, muy bien. Buenos días, Claudia. Entonces, yo te quisiera preguntar si podrías describir brevemente a tu empresa, presentarte primero, o tal vez lo hago en parte. Claudia es gerente regional de flota para Latam a Sherwin Williams. Y entonces, Claudia, te quería preguntar que si podés presentar un poco tu responsabilidad, tu empresa, la flota que manejas, darnos una idea general del número de coches, de los países en los cuales estás presente. Buenos días, mi nombre es Claudia Roa, soy gerente de flota regional de 8 países, manejo más de 830 vehículos. Estoy en Sherwin Williams hace 20 años, tengo 4 años manejando lo que es la flota. Como saben, Sherwin Williams es la primera empresa en pinturas y recubrimientos más grande del mundo. Estamos en 120 países. I want to translate briefly. Sherwin Williams it's a worldwide leader in painting, have a presence in 120 countries, and Claudia is in charge of the 8 Latin American countries. And Claudia is very experienced in the business, having spent more than 20 years, I believe, managing fleet. Okay, very good. The same question, of course, for Tanya Mijas. I think that many people know Hoffman, Roche, but you are also responsible for Genentech. So can you briefly explain what the core business is of your company and how many vehicles you manage across Latin America, Tanya? Hi, good morning to everyone. So my name is Tanya Michaels. I have been working for Roche 9 years now, based here in South San Francisco. Genentech is part of Roche group. And I am responsible for Americas region for traveling in fleet. So in this role, about 2.5 years. Okay. Tanya, to continue with you, how are your vehicles financed? We saw, for example, with MSD that they also purchase the vehicles. Do you have the same setup or do you lease? What can you tell about the funding of your vehicles in Latin America? Yeah, in Latin America, we have 950 cars, and we are, it depends on the country, we have purchased. In some countries, we are going to the direction of full renting service, because, previously we used to have this purchase, but now with the global strategy, we are going to the direction of full renting service or lease. Yeah. Okay. And what are the countries where you do already full service leasing? Today we have 6 countries going to that direction. So Colombia, Chile, Mexico. So we are growing on that direction. Okay. Probably the same question, Pascal, also for Claudia. Sí. Claudia, entonces a nosotros nos interesa entender cómo financian sus vehículos, si van por leasing, si los compran o de otra manera. ¿Y por qué? Dentro de nuestro programa global de flotas de Sherwin Williams, los 8 países que yo manejo, 6 los tenemos en un esquema de leasing. México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil. Los 2 países restantes, que es Uruguay y Argentina, compramos los vehículos porque obviamente sabemos que hay un esquema de leasing que no nos, a final de cuentas, financieramente a la compañía no le conviene, ¿no? Entonces, manejo 2 esquemas, ¿no? Pero a final de cuentas, el leasing para mí ha sido lo mejor, la solución para mi programa global de flotas dentro de Sherwin Williams.
Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora tal vez podemos seguir con la siguiente pregunta, que si nos puedes explicar cómo hacen para controlar los gastos y cómo estar seguro de que se quedan dentro del presupuesto y cómo optimizan el costo total del manejo de su flota. Bueno, dentro de Sherwin Williams nosotros manejamos un selector de vehículos. Ese selector de vehículos obviamente nos permite negociar con lo que son las marcas, las ensambladoras y trabajar en conjunto con nuestro socio comercial, ¿no? Que en este caso es nuestro proveedor, en donde hacemos una sinergia y vamos analizando los costos, las marcas que nos conviene a nosotros como compañía. Y a final de cuentas, nosotros yo como gerente regional tengo todo el control del presupuesto, obviamente de cada uno de los países, trabajando en conjunto con el área financiera, ¿no? Y también hablando en tema de recursos humanos, ¿no? Que esas son dos áreas de las cuales es un equilibrio para mí porque veo costos, pero también veo retención del talento. Okay, I just realized that I forgot to translate your first answer. It is that you are doing leasing in 6 countries out of 8, and leasing is your favorite way of managing cars. The other 2 countries where you're not managing leasing are Argentina and Uruguay for financial reasons. Mm-hmm. Now, the second question I was asking was about cost control and how you optimize your fleet. And the answer was that you have a tool which you call a selector, which helps you to select the best car you want, and you work in partnership and very close coordination with your leasing provider. And then another partnership that you have is internally with finance and human resources. So I would say, generally speaking, that the secret is good cooperation, both internally and externally with your supplier. This is the key. Stephen, I leave you the floor now. Interesting. Thank you very much. Thank you, Pascal and Claudia. Tanya, also for you, the main topic of the morning of this Fleet Latam conference is related to total cost of ownership. What can you share with the audience in how you manage, how you control the total cost of your fleet? In Roche and also Genitech, what we have is a very good partnership with our global preferred vendors. So they help us, to meet the total cost, as well as we have very good relationship with 8 strategic OEMs who helps us also with the cars that we will buy, So in my role in procurement is to influence our countries in Latin America to deploy the global strategy. So using the right leasing companies, the right OEMs that we have global negotiations. Mm-hmm. Okay, I can imagine that you can benefit from the fact that you have a global strategy or global guidelines with global preferred suppliers, but I can also assume that perhaps on a local level, it's not always easy to convince the local stakeholders of following those guidelines. How do you do that? Yeah, it's true because, it depends on the country, it depends on the economic scenario that we have in each country. It's not easy to influence them. And also sometimes we do not have availability, for those cars that we have global negotiations. So basically what my role is to influence our stakeholders, following our global guidelines, our global strategy, where it's possible. If it's not possible, we are going to support them anyway, the way that they have locally, some suppliers, and I will support them anyway. Okay, so you take into account local realities. So exactly. That is really good. Yeah. Okay, Pascal, up to you. Sí. Claudia, una pregunta importante. Siempre sabemos que tenemos unos guidelines para todo el continente o tal vez todo el mundo, pero siempre es difícil
imponer esos guidelines a nivel local. ¿Nos podría decir un poco cómo haces eso? Si hay matices, si impones unas decisiones o tal vez la realidad no permite hacer todo lo que quisieran hacer a nivel mundial. ¿Cómo es que manejan esto a nivel de cada país? Bueno, dentro del programa global tenemos una política regional. Y dentro de esa política, obviamente, mi misión es conocer cada una de las culturas, cada una de las prácticas que hay, el tema regulatorio, el tema también laboral, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? En cada uno de los países, yo específicamente he estado viajando para conocer, obviamente, todo lo que conlleva una administración descentralizada, que anteriormente vivíamos en Sherwin, ahora es una administración centralizada, donde influyen muchos factores, ¿no? La cultura, el idioma, los horarios, los temas regulatorios que a final de cuentas yo como compañía tengo que estar cumpliendo, pero para esto tengo que conocer, ¿no? Y mis aliados, ¿quiénes son? Los directores de cada uno de los países, los presidentes de cada uno de los países, y obviamente el llegar yo, Claudia Roa, a presentarles mi programa de global de flota, es decirles, yo tengo tu solución a tu administración de la flota, ¿no? A través, obviamente, de proveedores globales, porque nosotros en Sherwin-Williams tenemos proveedores globales a través de leasing, en donde también buscamos consolidar y tener menos proveedores para poder, obviamente, administrar la flota, ¿no? Entonces, mi función es regular y hacer que la política se lleve a cabo, obviamente, con sensibilizar a cada uno de los conductores, ¿no? Las buenas prácticas y la educación y la misión que tiene Sherwin-Williams, ¿no? En proveerles la movilidad a través de una flota sana y alineados a nuestra política global de flota, ¿no? It is obvious that inside the worldwide politics that Sherwin-Williams has got, there are regional recommendations to take into consideration the culture, the language, and the local possibility. But the key way of managing is a bit like we said before, is cooperation and partnership. When Claudia visited the country, she first talked to the managing director of each entity and explained the program, and they agree on a compromise which takes care of the obligation of the global program and the requirement of the country. So once again, it's partnership. Okay. Perhaps a next topic that we could elaborate on is about fuel. Fuel, we know, in the total cost of ownership, it's an important part. And we also know that more and more international companies have CSR targets. They want to go sustainable. And sometimes in some countries, there can be a risk for fuel fraud. So, Tanya, how do you deal with fuel management? What are your perspectives in terms of alternative powertrains? And thirdly, how do you control fuel fraud? So fuel is under the responsibility of our affiliate. So it's not under my role as regional category managers. But I know that each affiliate that they have their control over that. So they have compliance in place. They have reports that they use to generate, to control all the costs on the fuel. And also this is part of the local policy, to give a certain amount to the employees to use the fuel. So we have all the compliance on that. And we do not face this, fraud. At least I've never heard about that because of all the processes that we have in place at Roche, to manage and control all of that. Okay, so you have good drivers. That is really nice to hear. Pascal, let's hear how this works at the Sherwin-Williams company. Siempre hay dudas sobre el combustible. No sé si serias o no, pero quisiera saber cómo controlan que no hay evaporación de combustible en Sherwin-Williams.
Evaporación quiere decir robo o mal uso de combustible. Bueno, nosotros como área sí administramos la gasolina para todos los países. Primeramente lo que hacemos es, tenemos medidas de control en donde el empleado o el conductor tiene a través de una plataforma que nosotros tenemos, subir todo lo que él consume. Obviamente nosotros hacemos auditorías aleatorias porque es un mundo de autos que tendríamos que estar checando día a día. Y también lo que hacemos es trabajamos con el área de los prevention. Si hay algo que el área de flotas no le checa o hay algo que no nos convence, en automático, aparte de las auditorías nosotros aleatorias que hacemos, no trabajamos muy de la mano con el área de los prevention para detectar fraudes, ¿no? Entonces, es lo que nosotros hoy en día hacemos y a través, obviamente, que los conductores tienen un saldo asignado, ¿no? Para sus recorridos. Si es que desean más saldo, nos tienen que justificar a través de una autorización de su jefe, porque si necesito saldo, es que tengo más ventas, es que estoy prospectando clientes, ¿no? Para vender mi producto, para vender la pintura. Entonces, esa es la manera de cómo nosotros lo hacemos. Sí, es un tema que hemos trabajado constantemente, campañas de comunicación, porque obviamente a veces el conductor se siente así de, me están checando, ¿por qué están monitoreando mi gasolina, no? Entonces, simplemente es decirles, te damos la movilidad, pero también tenemos que tener controles como compañía, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, tenemos que hacer sentir al conductor que no hay ningún tema por el uso de gasolina, simplemente que tenemos que regularla, ¿no? Y controlarla. Eso es como lo hemos hecho. Y obviamente sí, nos hemos encontrado con temas, ¿no? En donde, bueno, yo no soy quien lo escalamos al área de los prevention y después a el área de recursos humanos y, bueno, ya hay otro tipo de sanciones, ¿no? Que eso es del área de humanidades, ¿no? De recursos humanos. Okay. In few words, there is a good control at Sherwin Williams because everybody knows more or less what is the mileage that every driver needs to do for his job. And in relating to the mileage, it's got an assignation of money to buy the fuel. And if he's going over, he needs to ask for authorization. And then there are a regular audit. So this is a kind of control. And if there is a problem, in this case, the case has been transferred to human resources, and human resources deal with that. Okay. A final question, because we are slowly running out of time. Tanya, what would be your main tip for vehicle fleet managers or people in your role that have just started in Latin America or have just gotten Latin America under their responsibility? What would be your tip to them? My tip to them is to have very good strategic partners, supporting the companies. If we do not have those strategic global vendors or even regional vendors supporting, it will be hard for us to have a very good fleet management in Latam region. It's essential to have those partnerships. Okay, thank you very much. Okay. Claudia, voy a hacerte la misma pregunta. Si tienes una sola cosa que recomendar a alguien que está empezando en este negocio, ¿cuál sería tu recomendación? Mi recomendación es conocer a cada uno de los países, conocer las culturas para poder entender y poder gestionar, implementar y comunicar la política global de cada una de las compañías, ¿no? Eso es, primero como gerentes tenemos que conocer a nuestros países y ya después consolidar a nuestro equipo. Si nosotros no tenemos el conocimiento de cada uno de los países, es muy difícil, de verdad, poder administrarlo y también tener como de alguna otra forma el respaldo de todos los directivos. Eso es lo más importante. Okay, the key point is to know what's happening in the countries, because you can't manage global if you do not have a local knowledge, and then everything will be easy. Okay.
Muchas gracias, Tanya y Claudia, and thank you very much. Thank you for sharing your best practices, and also thank you to you, Pascal Serre, for co-moderating this session together with me.